Whenever I tell anyone that I do work on large data sets, they ask me if that data is big enough. And I look at them and I say, it doesn't matter how big your data is. What matters is whether it's useful to you. So in essence, big data is all about closed loops. And this is the closed loop that I'm talking about. There are three aspects to this. There is a collection of the data, then there is a processing of the data, and there is a reaction to the data. Now, the collection of the data can happen in at least three different ways. One is through massive instrumentation. Now, a second way in which data can be collected is through crowdsourcing. The third and perhaps the most important advance we've had is to have sensing as a side effect. When we have our phones in our pockets, we are not doing anything. We are not actually telling the system that, okay, so we are actually sitting in a traffic jam. This is automatically being inferred just as a side effect of us carrying phones. So the big thing about big data is actually not the fact that the data is big, but that there are many different silos of data. Let's say there is weather data, then there is also traffic data. So linking together data from different silos is going to be the first big challenge that big data will face. A second problem is simply the fact that there are so much data coming in that you cannot actually process it straightforwardly. And there are new algorithms being developed for stream processing. So once you've collected the data and you have processed the data, now you have to add value. So this is where it becomes application specific, right? So whether it's mobility or whether it is smart cities or whether it's health or any other application, it's how you react to the data that's going to make the huge difference. The first is you can do just-in-time adjustments. A second thing is you can actually plan future infrastructure needs, not just based on what some politician wants to say, but actually based on what the data says, right? So if you want to introduce a new bicycle lane, if you want to introduce, let's say, a new train line or whatever, does it make sense? Is it worth the investment? The third thing that you can do is you can actually do data-driven regulation of various fluxes in a traffic system. So change the traffic patterns as the data streams come through. Big data gives new value, drives new economies by integrating together things that you normally would not have expected to bring together. It's this bisociation, bringing together two unrelated streams of things that brings together the value and unlocks the value of big data. What they've enabled is a shared platform. And by using big data closed loops, we can rethink cities as shared platforms where people actually help themselves. It also makes current economies very agile because you can react to the feedback. You can also make policies in a much more rational way rather than deciding a priori what the policy regulation should be. What should big data be? We need to be very careful about how we actually end up using big data. Be always very careful about privacy challenges. Big data is variable. When you're reacting to data, you need to make sure that the data that you're reacting to is correct. And there's, in a huge pot of data, some of these data are going to be good, some of these data are not going to be good. Auto's zijn objecten die door het verkeer bewogen zonder zelf te weten waar ze waren en zonder te communiceren met hun omgeving. Maar je ziet dat die auto steeds meer connected wordt. Via smartphones die de auto binnenraken, via smartphones waarmee je je auto kan openen, kan starten. Maar ook de auto's die communiceren met andere auto's, maar ook die weten waar ze zijn via GPS-positionering. Daarmee communiceren met een back-office en dan kom je op de big data. Om nog maar niet te zwijgen over de code die hier staat, 802.11p. Dat is een standaard die een variant is van wifi. Om auto-autocommunicatie en auto-infrastructuurcommunicatie mogelijk te maken is daar een variant op bedacht die veel sneller connecties kan leggen en over een veel grotere afstand kan communiceren. En dat is belangrijk, want als een auto 100 km per uur rijdt en een andere rijdt 240 km per uur, hebben we net besproken, dan zijn die snelheidsverschillen zo groot dat je in een millisecondes moet kunnen connecten tussen auto's. Dus een speciale variant van wifi is daarvoor ontwikkeld. Die is gestandaardiseerd, die frequentiebanden zijn gereserveerd speciaal voor deze toepassing. En dat is ook waarom deze technologie de komende jaren enorm zal toenemen. Toch even terug nu naar telematics. Dus niet zozeer de auto-auto-communicatie, maar een auto die weet waar die is en kan communiceren met een back-office. Als wij allerlei data hebben, wat kunnen we daarmee? Big data-achtig. Elke auto, moderne auto's zijn voorzien van honderden chips. En die chips die weten van alles over de toestand van die auto. Door een klein kastje in die auto in te bouwen, voorzien van een chip. Die weet waar de auto is via GPS-positionering. Die kan die data
uit die auto uitlezen en die verstuurt dat versleuteld op een geheime manier om privacy te waarborgen naar het internet. En daar kunnen al die data gebruikt worden om informatie af te leiden over de toestand van het wegdek, maar ook over veiligheidsaspecten. Als we echt uit alle auto's de informatie kunnen halen en deze kunnen combineren tot waardevolle informatie, zodat de verkeersveiligheid wordt verbeterd en de doorstroming veel beter loopt, dan hebben we daar allemaal wat aan. Dan worden steden prettiger om in te leven en worden regio's efficiënter en kan de economie blijven doorgroeien.